Estamos aqui, eu e o Alan, no resort. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jackmania semuanya. Hari ini Bung Ferry mau jalan-jalan bareng pemain Franka sama Alan. Ya, kita mau bekerja sama Disparekraf. Kita mau explore pulau-pulau di Kepulauan Seribu. Ya, kita akan datang ke Pulau Onrus dan Pulau Payung, Umbrella. Yes. Ya, kita ke sana, kita mau explore bersama beberapa pemain ini. Ya, tunggu perjalanan kita menuju pulau di Kepulauan Seribu. Ya, Yovo para Island. Yeah. Good. Yovo para Island. Eu vou para a ilha. Yovo para Island. Artinya kita mau pergi ke pulau. Kalau nanya Brasil ke gue ya. So the first one is the Onrus Island and the second one is a Payung. Payung is mean umbrella. So we're gonna go to the resort. The name of the resort is Asa Resort. Jadi we have the activity in the Asa Resort rather. But the first visit we go to the Onrus Island. Oke, kita sudah sampai di Pulau Onrus. Perjalanannya sebentar dan tidak memabukkan. Gue tadinya udah deg-degan takut mabuk, tapi alhamdulillah kita udah sampai sama dengan pemain semua. Nah, ini Pulau Onrus ini kecil ya pulaunya ya? Sebenarnya pulaunya besar, Bung, gitu. Karena pulau ini kan memang adalah pulau di zaman Belanda yang dijadikan bengkel kapal terbesar. Iya. Bahkan bangsa Eropa tuh mengatakan kalau pulau ini tuh adalah pelabuhan paling indah saat itu untuk bengkel kapal. Oh ya. Gitu, Bung. Yes. Oh, kenapa ini? Kalau ini apa nih, untuk apa nih? Nah, kalau ini ada batu di sini menjelaskan sedikit cerita tentang Pulau Onrus. Jadi memang Onrus itu artinya adalah onras atau tidak pernah beristirahat. Jadi pulau ini tuh sibuk sekali, Bung, sampai memang galangan kapal besar semuanya berada di sini. Lalu di sini juga dijelaskan kalau di tahun 1911 pulau ini pernah menjadi tempat karantina haji sampai dengan tahun 1933 sebelum Pondok gitu. Gede nih. Betul, sebelum ada asrama haji yang di Pondok Gede, memang keberangkatan haji itu menggunakan kapal, Bung. Kurang lebih 1 bulan perjalanannya. Buset, perjuangannya luar biasa. Terus habis tahun 33 dipakai untuk Nah, setelah tahun 1933, pemerintah Belanda memang kan menggunakan ini menjadi tadi karantina yang akhirnya dipindahkan. Nah, banyak juga orang-orang yang terkena penyakit saat itu karena memang wabah penyakit pes sangat tinggi, mengakibatkan pulau ini juga dibuatkan satu rumah dokter. Nah, untuk memeriksa kesehatan orang-orang yang bekerja di sini. Tahun 1942, waktu zaman Jepang, ya ini dijadikan sebagai penjara, Bung. Betul. Pada pejuang kita apa? Oh, orang Belanda. Orang Belanda. Oh, orang Banyak Belanda. juga orang-orang Belanda yang menjadi tadi tahanan di sini dan memang setelah zaman Jepang kita menggunakan tempat ini menjadi salah satu area untuk tadi mengkarantina para pengemis dan juga gelandangan di Jakarta untuk diatur lagi atau diberikan lagi tadi motivasi untuk punya pekerjaan setelah mereka kembali ke daratan, Bung. Nah, sempat kosong. Nah, pulau ini sempat kosong, tapi tahun 1972 akhirnya dijadikan sebagai pulau wisata. Nah, makanya namanya ini adalah Pulau Edu Wisata. Jadi, Wisata. betul. Nah, Disparekraf juga ngajak kakak-kakak di sini untuk lebih mengenal Pulau Onrus karena ini adalah salah satu destinasi wisata yang bisa didatangin di Kepulauan Seribu. Gitu, Bung. Iya, ternyata Jakarta luas sebetulnya sampai ke Betul. Pulau Seribu dan banyak objek wisatanya. Menarik nih, kapan-kapan Jackmania harus ke sini.
udah sampai di Asa Resort Pulau Payung, masih dari bagian dari Kepulauan Seribu. Sekarang kita di sini mau bebas-bebas, mau santai-santai, pemain mau olahraga apa. Habis itu kita baru makan siang, terus baru kita kembali ke ini. Di sini tuh banyak sekali yang bisa dieksplor, ada tempat mainan sana, kayak semacam Ninja Warrior. Jadi kalau salah ngelangkah, kecebur, satu waktu kayaknya gue harus bawa Matsumura ke sini nih. Rio Matsumura harus ke sini nih biar cepat sehat dia. Bara mungkin ada yang mau disampaikan dengan pulau ini? Oke, jadi Bung selain tadi buat vacation, so this island you can go by like a day trip. So in the morning you go to the island and back to the land in the afternoon. So like a vacation, the family gathering, and then only for a retreat for yourself, you can do it. And you can like a staycation here because Asa Resort have the other resort. So we have a 3 resort. It's a Kora Resort, Batu Merah Resort, and Asa Resort. And if you want to try like a different experience, like a camping, they have a glamping. That's mean a glamour camping. So in the camping, you already have like a mattress, and then the aircon is covered by the glamping area. So I think later you can go with your friends here and try to staycation here and going around the Asa. And they have a beach club, Om. Jadi kita tuh punya beach club di sini. So they have like a DJ, like in the club. In the nightclub, so maybe later in the new year you can go here, and the beach club is around that area nearby the restaurant. So only for the 1-day trip you can feel like in the other island of Indonesia. Okay, so it's only in Jakarta. Oke, itu aja, Bang. Ya, jadi di sini ada 3 penginapan ternyata. Penginapannya satu tadi Bung Fedo udah coba, ternyata enak banget gitu ya. Salah satunya yang kita pakai nanti sekalian buat makan Asa Resort gitu. Ya. Habis ini kita bebasin nih pemain untuk enjoy. Enjoy Jakarta. Enjoy, makasih. Estamos aqui, eu e o Alan, no resort, aproveitando bastante. Top Com a rapaziada aqui. Jack Mania. Jack Mania. O Alan não sabe nadar, Ei, tô só de boinha. não sabe nadar. Colete, só usando colete. Macassi.
Franka, Alan, terima kasih sudah menemani kita di perjalanan acara Jelajah Jakarta kali ini. Dan kali ini kita benar-benar perjalanan ke Pulau Onrus dari sejarahnya, dan kemudian kita ke Asia Beach and Resort di Pulau Payung. Semuanya masih masuk dari Kepulauan Seribu. Ini benar-benar perjalanan yang lengkap melibatkan mereka semua. Mungkin ada ini dari Ara. So, so from the Department of Tourism, we say thank you very much for joining our tour today. So we already visit the Onrus Island and then the Payung Island, go to the Asta Resort. So maybe after this, you're gonna visit again and look around the Jakarta. So you can just go vacation only in Jakarta. Okay, thank you very much. Primeiramente, agradecer a todos pela receptividade. Fomos muito bem acolhidos, eu e o Alan. Nós gostamos muito de estar aqui. Tem muita coisa boa para a gente fazer aqui. Com certeza, a gente vai voltar em breve. Sim, como ele falou, agradecer por essa recepção que a gente teve aqui. Tem um espaço também para quem tem família. Eu tenho certeza que quando a gente tiver uma próxima folga, a gente vai estar aqui, com certeza. This is your first time visit the Thousand Island, or you have been here before? Não, foi a primeira vez que eu e o Alan estivemos aqui. Ficamos muito agradecidos pelo convite. Como eu falei, com certeza numa próxima folga nós estaremos aqui junto com nossas famílias, porque fomos muito bem acolhidos por todos. Okay, the second one, if you have an off day from the training, so you're gonna choose go to the island or go to the mall? Como eu disse, I'd say, before question, I'd say like this. Oh, okay. The next for day off is me and Alan come here again, because we like so much here for supporters, but I can't to again, to say again. So you want to come again? Yes, of course. Okay, the next question is, so you're already going around the island in the Asa Resort. So I have a question, snorkeling, paddling, or playing a volleyball, which one do you like? So you do the other activity here? Ok. Com certeza o que eu mais gostei foi andar de jet ski. Foi a primeira vez, the first time, primeira vez que eu andei de jet ski. E também gostei muito do UTV, também, the first time to UTV. Com certeza essas duas brincadeiras foi o que eu mais gostei. Para você, o que você mais gostou? Eu gostei também, o que eu mais gostei mesmo foi do jet ski, né? De quadriciclo eu já tinha andado, mas o jet ski foi uma aventura incrível. So the jet ski is the most fun activity you do here? Yes, so much. Okay. But the UTV is the same, it's adrenaline, it's very good, very nice. If you have a chance to bring your another friends from Persija player, okay, so who gonna come with you in the island and why? Minha opinião, for head coach, and then preparador físico, assistant. Okay. Porque acho que ele precisa um pouco de folga, need to day rest, you know? Okay. Precisa um pouco de folga porque a gente está trabalhando duro. Eu acho que esses dois seriam o meu conselho para eles virem aqui. Eu chamaria o Fábio, pela família, ele tem 2 filhos, seria bacana ele estar aqui, né? E o Alano também, que a gente tem tido uma proximidade muito grande. E eu queria muito que ele viesse aqui para dar um rolê de jet ski. Oh, okay, so you're gonna bring a coach to here to train how to. Because I think he needed to rest, you know. Okay, so kind of you. Yeah. For your opinion, why Jakarta people need to go holiday to Thousand Island or Kepulauan Seribu? Why they need to come here? Eu acho que o povo da Indonésia tem muito a ganhar aqui, descansar, poder brincar um pouco com a sua família. Então aqui eu acho que é o melhor lugar para vir, se divertir, porque aqui tem muitas coisas para fazer. Okay. So I have a last question for you. Do you have a message for the Persija fans or whoever someone who never been here? Do you have some message for them to come here maybe or try the other new activity here, so you can tell your fans from the Persija fans? Com certeza, faço o convite para todos os torcedores do Persija
de virem aqui conhecer esse espaço que é muito legal, tem muitas coisas para fazer com a família, voleibol, jet ski, UTV, então tem muitas coisas a fazer aqui, alimentação também muito boa, que nós gostamos bastante. Então eu faço o convite a todos os fãs do Persija. Oke, Jakmania, kita sudah sampai di penghujung acara Jelajah Jakarta. Jangan lupa, ternyata masih banyak di Kepulauan Seribu tempat-tempat yang bisa kita eksplor. Kunjungan ke Onrus dan kunjungan ke Pulau Payung, Asia Beach and Resort ini benar-benar luar biasa. Kalian bisa banyak menikmati tujuan pariwisata di sini dan semoga kita bisa bertemu lagi di acara-acara Jelajah Jakarta berikutnya. But I have something I need to tell you. Can you speak in bahasa a little bit? Okay, I have some in Indonesia. I have some word you need to follow. That is mau liburan ke Jakarta aja. Okay, you can mau liburan. Okay, ke Jakarta aja. Mau liburan di Jakarta aja. Okay, both of you ready? Okay, so please see the camera and say how in bahasa. Mau liburan De Jakarta já. Good? Very good.